Violência, né? E a violência física, verbal, econômica, e a violência psicológica. Piensa que lo maten porque yo he visto al papá de mis hijos, te voy a matar, te voy a hacer este. Daɗi a rayuwata in na ga wata da matsala ga ina ba ta shawarar ta yona an san mata haƙƙinta. Zona duhet denonsuar që në fillim. ما حط الله المخزن في البلاد إلا باش بنادم يتربى لا القوي لا الضعيف. According to the United Nations, 1 in 3 women worldwide will experience physical or sexual violence during their lifetime. Millions of women and girls are experiencing violence today in their homes, online, in public, at school, and at work. Violence against women and girls is often perpetrated by those closest to them. For example, in the United States of America, almost 50% of women report having experienced contact sexual violence, physical violence, or stalking by an intimate partner at some point in their lifetime. In every country in the world across social and economic groups, women and girls are being deprived of basic human rights. The right to safety, the right to live without fear. Something needs to change. Together, we can rewrite the stories of survivors if we act now. UN Women is working with partners across the world to end the cycle of abuse. These are some of the untold stories of survivors, activists, and first-line responders who are trying to break the silence on gender-based violence. These are their words. Please listen. At least 1 in 5 Nigerian women and girls have survived physical or sexual violence during their lifetime. This number is estimated to be a fraction of the true figure. Male sexual entitlement is at the center of the violence against women and girls. Survivors often struggle to find vital psychological and practical support. This is the story of 3 survivors from a remote community in Nigeria. Daga ɗan bin shekara 15. Abin da ya faru da ni wasu maza guda uku sun kame yaɗe ina tsakar taya cikin wata kwana. Ban san da su a bayana ba sun ka daɗe min baki. Suna tahiya tun wata 6 ga da ya wuce. Waɗanda sun kai haka abokanan babana na su uku. Ni ta kuwa dai ba a ji ni ba suna ta yi har sun ka ƙara ni sun ka yi ƙari da ni hito waje ina kwanar ta har gida na faɗi ba a yadda ba. Abin da ya faru gare ni na lura ina jini to watannin da na gaba yan jini ba sai gaba na faɗi na faɗa mama ta an ka kawo na asibiti ko da an ka duba akwai ciki wata 6 da sati 3. I counsel survivors of gender-based violence. The services we offer at the One Stop Center are counseling, psychosocial support, forensic and medical examination. This center is so important because it's like a community to the survivors. They open up to each other and say the peace that is inside them. Abin da kuka ga hankali sati na suna kulawa da ni. The kind of people that come in here are victims of domestic violence, mostly. The first thing we do to them is to assess them and find out their level of traumatization. Gidan aure na ba na jin daɗi. Mijina yana duka na kuma yana hana mini abinci. Ka zauna da shi ya ce baya saki na sai aka yi hulɗi. Aka bashi 100,000 sai aka raba aure. To bayan an yi kansilin ɗina sai suka bani shawarori sai na cire komi a rayuwata. We expose them to financial literacy, also livelihood skills, so that after the training they can be independent. Taimaka ma kaina
da turarukan da anka koya mini. Ina zuwa kasuwa in siyo na hannu haka, handbag, ƙaramar jakka ina tanyun tayi. To gaskiya na ji daɗi sosai kuma in na sai suwa turare ina ci kuma ina yan ma wasu. Gaskiya na ji daɗi sosai. Accessing essential support services is a lifeline for survivors of violence. However, many women across the world still don't come forward to report or share their experience due to fear and the shame of social stigma. In Morocco, 80% of women have experienced at least one act of violence in their lifetime. Only 10% of them will report it, with reports of sexual violence at an even lower rate. The Moroccan police and judiciary are now changing the way they work to support survivors of violence to speak up and report their experiences and ensure they access justice. This is Nora's story of speaking out and receiving support after a lifetime of violence. راجلي اللي ولدت معاه تلاقيت معاه في 2000. ولدت الوليد وولدت البنت، ولكن كانت كنتمارس عليا العنف. الاول فاش ضربني وبغيت نهضر وقف ليا صاحبه استاذ نتما فاس، لانه شاف الضربه اللي ضربني خطر، حاول يدخل ما بيناتنا باش ما نديكلاريش. مالا دخلتيني الحبس عولي لا خرج غادي نشرتك، غادي نقادك المراكشيه. يعني كنخاف على راسي، كنخاف على وجهي، كنقول ما كاين لاش نتواصل مع دوك المصريين كيما كان الحال. ولدت معاه بيت ولا كرهت، لكن مني قال عليا الولاد من يديا وقال لي سيري جري طوالك وضربني هنا المشوار ديالي قدام المقاطعه ديالهم تعين قادوس. لكن مني فقت من ديك الضربه بقيت مرميه في الشانتي، خديت الطاكسي قال لي هنا هاد الكوميساريه ديالهم راهي ديال الحوادث اللي قريبه في عين قادوس غنتيك لها نهار. قلت لي ديني لا، داني ليها صراحه الله تعاملوا معايا مزيان. قال لي جلسي، بقيت كنعاود. الدورات التدريبيه اللي استفدنا منها انا والفريق ديالي عززات المهارات والكفاءات اللي اكتسبناها طيله سنوات العمل في مجال محاربه العنف ضد النساء. هذه التغييرات ساهمت بشكل ايجابي وفعال في الحياه ديال هاد الناجيات من العنف. تقديم الدعم النفسي الاداري الاجتماعي لهم. انا كابره في العنف من صغري، ولكن الاولاد ما بغيتهمش يعيشوا ديك الحاله، لان الحمد لله كندير الدعم النفسي. بكون درت بوز من الاول ومشيت لمحضر الشرطه هذا من الاول ما غادي ناكل لا دقه لا جوج. كون درت بوز ودرت لها لي العنف من الاول من الصغر ديالي، غنقرا في شي بلاصه بعيده على دارنا. ما كنتش عارفه بان كاينين داخليات وكاينين بلايص فين كيقراو الناس اللي في واحد العنف، وهذا ما عمرني عرفتهم حتى مؤخرا. هو الانسان ما خصوش يتعرض للعنف ويبقى ساكت كي البكمه. خاص ضروري زياده التحسيس والوعي باش نشجعوا النساء على التبليغ وعدم السكوت عن العنف، ونوعيو كذلك المجتمع ككل ان الاضرار الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه الوخيمه اللي عند العنف ماشي غير على النساء فقط بل على المجتمع ككل. انا لا طرات شي حاله عنف قدامي صراحه الله نمشي نهضر معها ونشهد. يخص بنادم يعرف كي يمشي للبلايص ديال يقلب صراحه الله بحال هكا الجمعيات بحال داك الشيء، ما يسكتش. ما حط الله المخزن في البلاد الا باش بنادم يتربى، لا القوي لا الضعيف. Overhauling archaic and male-dominated legal systems to better support survivors is a crucial step towards eradicating violence against women and girls. Preventing violence before it occurs is also an essential element in this drive for change. In Timor Leste, 1 in 3 women aged 15 to 49
have experienced physical violence. Exposure to violence is particularly high among those aged 15 to 19, indicating that it often starts early in women's lives. Recently, some Timorese communities have been taking part in a program to develop skills and networks, reconsidering traditional gender roles and the impact of violence on all family members. Veronica and her husband Erminio have transformed their home life, changing attitudes and behaviors between each other and towards their children. Violência, né? E a violência físico, verbal, econômico, e a violência psicológica. Ni ita harebot né acontece barak los. A mitir formação né, how aprende ho si bot ira boldehan violência serne. Mane maka autor ba processo tomak e vida moris sociedade e Timor Leste neneng. Tempo moderno agora né feita romana itare hanesande. Agora iha haune umalaran rasik hau sempre fo hanoi ba haune on feto haune on nane katak agora né escola importante. Ita se feto né ita la fo oportunidade ba escola ga ba serviço. Sira masa labares feto romana no tuir de formação. Na sira sinti sirne ane sang la diferente ona. La iha diferença entre mane e feto. Mas depois de sernia professores, sernia ina ama depois de treinamento are sira muda itu sira bercompreende saída mak ema ide que direito né sira compreende. Maketam provocação ruma labarik sira mais sateia ita né hau hirus los. Às vezes hau baku. Mas be ho formação sira ho participação hot bele muda hau nia mentalidade tuan besi akte baku la barik sira ita mos educa ita ne on sere umalaran entre inan ho aman ho on anggap hasa kolega formação ne mai aplica ya hau nia família hau sinti tebes efeito ina be positivo ba hau nia família ne uluk ne hane katos ane membatasi hau ne be cada vez quando saiba liur moso ne nia membatasi tapi agora ho nia mas partir formação bebê aprende bot barak então ihane mungkin iha mudança hau sinti han sauni kabini iha mudança barak hau sinti kata que é diferente tanto iha comunicação aminian lor-loran he umalaran tanto mos comunicação aminian hau rasik nudar kabeng no hau nia kabeng ketuasan sempre tambah ia naba dia kira ketuasan tuku hat tuku lima tuku nia mahader uluk fale hau hader uluk fale hau halo serviço depois amader halo atividade rame-rame asa rona labarik sira rona hare husi inan aman nia be atividade inan aman halo sira labarik sira rona anesan preferência ruma basira para sirbele projeta sirne futuro ne ba oin hodia e próprio bahane oan hau ia esperança ida katak sirbele moris dia kliu fal hau ia oin ba futuro. Many communities across the world are addressing gender-based violence, but more action is needed. Women and girls facing multiple forms of inequality and discrimination are at increased risk of violence and may not have equal access to support. 1 in every 2 women in Albania experience some form of violence during their lifetime. Women with disabilities suffer further abuse specifically related to their disability. These women also face huge obstacles in accessing support to escape violence. In recent years, more focus has been placed on digital literacy as a tool to provide an essential lifeline. This is the story of Arife's experience as a visually impaired survivor of violence. A story of resilience, in her own words. Jo të gjithë e duan këtë sëmundje. Në momentu nuk shikoj nga syri fare, e kam 0 numër, këtej nuk e kam fare, e kam që këtu të padukshëm të pjesën këtej, shikoj vetëm drejt juve.
Atëre, vajzat dhe gratë me aftësi ndryshe apo aftësi kufizura përjetojnë të njëjtat forma dhune si dhe gratë e tjera në Shqipëri, po përveç tyre ato kanë dhe forma të tjera të shtuara dhune, të cilat lidhen me statusin e tyre ekonomik. Ai zgabimi im që nuk e lash shumë kohë më parë. Një herë ishe kaq e vendosur nga çështja që po bëj në shtëpi sa ngrita telefonin që në 29-ën. Purim ishte ide urubesëll. Tha, policia tha mos të diet askush këtu. Që pa qante i ku po shkrevatit në Afrika se me të dëgjuar emrin e policisë, më futi duart në gryk. Po mi mbërtheu kaq fort që rash në shesh edhe të riqeshim në përgjithë shtëpinë që të shpëtoja nga duart e tij. Atëherë këshillova një avokate që më than, ti nuk e ke mundësinë ekonomike të largohesh nga shtëpia. Nuk mund të bësh asgjë tjetër, vetë se të durosh. Teknologjia është një armë e fuqishme që mund të jepet atyre në duar, sepse ato janë të varfra, siç e thash. Pastaj kur bëm atë me shërbimin social atë mbledhjen, na dhan një celular. Shumë i dobishëm. Na këshilluan, na bën përgatitje se si duhet të përdorur. Unë kaq shumë dua ta denoncoj burim, po kur mendoj që vajzën do ta humb, prijem. Dhe aty ti flasësh, aty ti tregosh, aty ti flasësh për dhunën, aty ti flasësh se si duhet të shpëtojnë nga dhuna, se kë duhet të kontaktojnë nëse ato ndihen të dhunuar, në komunitetet ku ato jetojnë dhe për t'i ndërgjegjësuar. Por nuk isha guximin ta çoja deri në fund. Desha të jepja, t'i ndaja me të tjerat. Atëre, për vajzat e reja të mos humbasin kohë. Dhuna duhet denoncuar që në fillim. Bëjeni, guxoni, denonconi. Fitoni veten tuaj, fitoni jetën tuaj. Every day, 10 women are murdered in Mexico. Femicide and other forms of violence are highly prevalent across the country. Many women from Central America migrate to border cities such as Ciudad Juárez in Mexico to seek economic opportunities or to escape from situations of domestic violence. But their journey is far from safe, and when they reach Mexico, migrant and refugee women, especially indigenous women, are particularly vulnerable to multiple forms of violence, including gender-based sexual violence from members of criminal gangs and human traffickers. Shelters for women survivors are essential to save and change their lives, especially for those in extremely dangerous situations. Magdalena is a Guatemalan Mayan migrant who left her home when she was a teenager to find work in Mexico. Pero un hombre que nos hace con golpe, con grito, maltrato, no es un verdadero hombre que nos ama, es porque nomás quiere lastimar nosotros, nos quieren golpear. Yo cuando ya tenía 15 años o 16 años, junté con el papá de mis hijos, terminamos allá y luego venimos aquí en Ciudad México. No tenía dónde quedar, entonces yo fui a buscar un lugar que es para los migrantes. Vemos que ganamos poco, como la gente que ve, como no tenemos papel de aquí, la gente vemos allá en ese lugar que no cargamos, no contamos con tantos papel para acá. Que es de allá en Comitán, Chiapas. Ella me ofreció trabajo, estaba yo embarazada, nomás me pagaba 50 pesos, yo entraba a las 6, salía a las 6 de la tarde también porque ella vieron que yo soy de Guatemala, soy de migrante, me aprovechó, pero yo nunca me denuncié, yo nunca hice nada, ni nada. Yo vivía con el papá de mis hijos, también él es de migrante,
y siempre me golpeaba, me trataba muy mal. Entonces yo trabajaba, todo mi dinero me lo quitan. El papá de mis hijos me siempre dice que tú eres una fea, tú no eres para nada. Piensa que lo maten porque yo he visto al papá de mis hijos, te voy a matar, te voy a hacer Cada vez que me golpeaba, siempre me pide perdón, voy a cambiar, voy a cambiar. Me golpeaba, siempre me cerraba, me gritaba, yo quería salir, pero cada vez que yo llamo a la policía aquí en Juárez, y a veces sí vamos a llevar en preso y no lo llevaron en el cárcel, siempre lo sueltan en una esquina o sueltan en otro lado. Hasta yo tenía mucho miedo porque no pensé que no tenía salida. Fuimos a comer, no sé qué tanto molestó él y llegué en la casa y empezó a golpearme y ya van otro día que otro golpe. Llegó el momento que le dije, no me importa, a ver dónde me voy, le dije, empecé a salir. Salí, entonces ese momento llegué aquí en refugio llegué ahí, yo tenía mucho miedo, pensé que yo no voy a poder, pero ahorita cuando llegué aquí en refugio me ha cambiado mucho. Ves presente, la historia de Magdalena nos deja ver claramente todas las vulnerabilidades a las que una mujer a lo largo de su vida está sujeta, ¿no? Como empezamos por la edad tan temprana en la que ella se casa, el tener que migrar de su país, de alejarse de su red de apoyo. Sí, eso es lo que me hace cambiar mucho porque me dio mucho taller y me enseñaron que la mujer tiene derecho, tiene mucho valor. Hasta recibí a mis hijos también, recibí terapia psicóloga, me enseñaron muchas cosas. Era una violencia bien perversa la que vivía Magdalena. Inclusive hoy sabemos que su agresor está ya detenido bajo un proceso jurídico. Cuando cambiamos la realidad de una mujer, sabemos que podemos cambiar la realidad de sus hijos e hijas. Tener una mujer, porque van a crecer. Yo le dije a mis hijos, no quiero que tú golpees a tus mujeres, sus hijos, no quiero que tú salgan como tu papá, porque yo sé que todos lo vieron, pero tú no tienes que hacer lo que él hace. Que existimos organizaciones, que existimos instancias, que existimos personas que sabemos que la violencia contra las mujeres no es normal, que de ninguna manera la podemos permitir. Porque yo la verdad, sin llegar aquí, yo sigo violencia. UN Women is working with partners across the world to end violence against women and girls. However, despite global efforts, millions of women and girls continue to experience violence every day. On average, more than 5 women or girls are killed every hour by someone in their own family. Violence against women is pervasive, but it's not inevitable unless we stay silent.